Willkommen Zurich bei SQR German, wo die neuesten Fahrzeuge zukünftige Innovation in die spannendsten Automobil entdecken, die Straßen von morgen prägen werden. Heute werfen wir einen ausführlichen Blick auf den brandneuen Mazda CX-60 des Modeljahres 2027, ein Premium SUV, das Mazdas beeindruckenden Weg in das Luxussegment konsequent fortsetzt. Mit seinem eleganten Design, hochwertiger Technik, moderner Hybridtechnologie und einem konsequent fahrerorientierten Innenraum macht der neue CX-60 etablierte europäische Konkurrenten herausfordern und dabei seine unverwechselbare Mazda-Identität bewahren. Wenn auf der Suche nach einem Mittelklasse-SUV seid, das Premium-Qualität, beeindruckende Effizienz und echten Fahrspaß vereint, dann bleibt bis zum Ende dabei, denn dieses Modell konnte zu den am meisten unterschätzten SUVs des Jahres 2027 gehören. Schon der erste Blick fällt auf die neu gestaltete Frontpartie. Mazda hat sein charakteristisch Kodo-Design weiterentwickelt, und die Eleganz zu verlieren, für die Marke bekannt ist. Der neue Colorgrill wirkt breiter und flacher und verleiht dem SUV ein besonders kraftvoll Straßenpräsenz. Das fein gestaltete Meshmuster wird von einer hochwertigen Chromenrandung einfasst, die nahtlos in die schlanken LED-Scheinwerfer übergeht. Die adaptiven Matrix-LED-Scheinwerfer sorgen für ein hervorragendes Sicht bei Nacht und verleihen dem Fahrzeug gleichzeitig einen modernen und edlen Auftritt. Die neu gestalteten Tagfahrleuchten erzielen ein unverwechselbar Lichtsignator, die den CX-60 bereits a US Grosserend verunurkenbar macht. Die modelliert Motorhob mit ihren dezenten Linien unterstreicht soll die sportliche als auch die elegante Ausstrahlung. Der neue Frontstoßfänger verfügt über größere Luftinlass, die den Luftstrom optimieren und dem SUV einen dynamischeren Charakter verleihen. Je nach Ausstattungsvariant stehen elegante Chromdetails oder sportliche Akzent in Hochglanzschwarz zur Wahl. Insgesamt wirkt die Front selbstbewusst, hochwertig und unverkennbar typisch Mazda. Betrachtet man die Seitenansicht, überzeugt der Mazda CX-60 2027 mit Ostwagenen Proportionen und einer klaren Linienführung. Mazda wird sich bewusst auf übertrieben Designelement und setzt stattdessen auf zeitlos Eleganz. Die lang Motorhob und die leicht nach hinten versetzt Fahrgastzell erinnern in klassisch Premium SUV versus mit Hinterradantrieb. Markante Schulterlinien verlaufen von den Frontscheinwerfern bis zu den Rücklichten und verleihen dem Fahrzeug optisch mehr Lang und Stabilität. Neue Leichtmetallfelgen in Großen zwischen 18 und 20 Zoll ergänzen den hochwertigen Gesamteindruck perfekt. Die dezenten Rundhausverkleidungen in Schwarz sorgen für einen robusten Look und die elegante Erscheinung zu beeinträchtigen. Bundig integriert Turgriff verbessern die Aerodynamik und verleihen der Seitenansicht ein besonders aufgeräumtes Erscheinungsbild. Chromleisten in den Fenstern sowie ein optional schwarzes Dach bieten zusätzlich Individualisierungsmöglichkeiten. Neue Metallic Lackierungen bringen die geschwungenen Karosserielinien bei unterschiedlichen Lichtverhältnissen besonders schön zur Geltung. Die sanft abfallende Dachlinie sorgt für ein sportliche Silhouette und den Platz im Fond einzuschränken. Insgesamt wirkt die Seitenansicht selbstbewusst und zeitlos statt übertrieben aggressiv. Am Heck setzt Mazda sein elegante Designspray konsequent fort. Die schmalen LED-Rücklichten verlaufen weit in die Breite und lassen den SUV optisch noch standfester wirken. Die neu gestaltete Heckklappe besitzt klarere Flächen und einen harmonisch integrierten Dachspoiler, der gleichzeitig die Aerodynamik verbessert. Das Mazda-Logo sitzt prominent in der Mitte, während der CX-60 Schriftzug modern positioniert wird. Der hintere Stoßfänger verfügt über stillvoll Diffuserelemente, die den sportlichen Charakter unterstreichen, unaufdringlich zu wirken. Je nach Market und Motorisierung besitzen einige Varianten elegant versteckt Auspuffendrohre für ein besonders sobere Optik, während sportliche Versionen weiterhin sichtbar Doppelendrohre tragen. Die Großheckscheibe bietet ein hervorragendes Sicht nach hinten, und der Dachspoiler verbessert zusätzlich den Luftstrom. Auch die Alltagstauglichkeit kommt nicht zu kurz, denn die Breithecköffnung erleichtert das Be- und Entladen erheblich. Insgesamt verbindet das Heck Eleganz, Funktionalität und sportliche Zurückhaltung. Im Innenraum sieht Mazda die großen Verbesserungen. Das Interieur de Mazda CX-60 2027 erreicht ein Qualitätsniveau, das sich problemlos mit Premium-Modellen deutscher Hersteller vergleichen lässt.
Hochwertige Soft-Touch-Materialien bedecken Armaturenbrett, Touren und Mittelkonsole, waren echtes Aluminium, Naderholz und feins Leder für ein luxurioses Ambiente sorgen. Nach Ausstattung stehen edel Napel-Ledersitz in verschiedenen eleganten Farbkombinationen zur Verfügung. Die Vordersitz bieten Hochsen Comfort mit Sitzheizung, Sitzbelüftung, Memory-Function und umfangreichen elektrischen Verstellmöglichkeiten. Auch die von Passagier profitieren von großzügiger Beinfreiheit, verbesserten Polstern und verstellbaren Rückenlehnen für entspanntes Reisen auf langen Strecken. Das neu gestaltet Armaturenbrett verfügt über ein größeres Freistandsinfotainment-Display mit scharfer Darstellung, schnellere Reaktionszeit und verbesserter Sprachsteuerung. Kabelloses Apple CarPlay und Android Auto gehören serienmäßig zur Ausstattung. Zusätzlich sorgen ein Inductive Smartphone-Ladestation und mehrere USB-C-Anschluss dafür, dass alle Insassen jederzeit verbunden bleiben. Das vollständig digital Kombinstrument bietet individual anpassbar für Informationen, Navigationshinweis und ein detailliert Ansicht der Hybrid-Funktionen. Das hochwertige Bose Soundsystem liefert beeindruckenden Klang und macht jede Fahrt zu einem besonderen Erlebnis. Ein stimmungsvoll ambiente Beleuchtung schafft nachts eine angenehme Atmosphäre, während das optionell Panoramaglasdach tagsüber viel Naderlicht in den Innenraum bringt. Auch die Alltagstauglichkeit gehört weiterhin zu den großen Stärken des CX-60. Zahlreiche Ablagefeature, Großtürtischen, ein geräumige Mittelkonsole sowie Durchdachtsteuerumlösungen erleichtern den täglichen Einsatz. Der Kofferraum bietet großzügiges Ladevolumen für Familienurlaub, Einkauf oder Outdoor-Abenteuer. Durch die umklappbaren Rücksitze lässt sich der Steuerung zusätzlicher erweitern und macht den CX-60 zu einem äußerst vielseitigen Begleiter. Unter der Motorhaube bietet der Mazda CX-60 de Modeljahres 2027 weiterhin verschieden effizient und leistungsstark Antrieb. Nach Market stehen modern mild-Hybrid-Benzinmotoren, Plug-in-Hybrid-Versionen sowie sparsame Dieselmotoren mit den neuesten Effizienztechnologien von Mazda zur Auswahl. Besonders hervorzuheben ist der Plug-in-Hybrid, der einen luftfeuchtigen Benzinmotor mit einem leistungsstarken Elektromotor und einer größeren Batterie kombiniert. Dadurch wird ein deutlich höher elektrisch Reichweite ermöglicht, sodass viele Alltagsfahrten komplett ohne Kraftstoffverbrauch absolviert werden können, während auf langen Strecken jederzeit ausreichend Leistung zur Verfügung steht. Mazda erweitert außerdem sein umfangreiches Sicherheitspaket i-Activsense. Dazu gehören unter anderem der Adaptive Tempomat, Spurhalteassistent, Totwinkelüberwachung, Kurverkehrswarner hinten, Verkehrssicherungskanon, autonomer Notbremsassistent, Müdigkeitserkennung, Parksensoren, ein 360-Grad-Kamera sowie ein weiterentwickelter Autobackassistent. Ein nochmals vertieft Karosseriestruktur und zusätzlich Airbags erhöhen den Insassenschutz und machen den CX-60 zu einem ausgezeichneten Familien-SUV. Beim Preis bleibt der Mazda CX-60 2027 im Premium-Mittelklasse-SUV-Segment äußerst konkurrenzfähig. Die Einstiegsversion dürft voraussichtlich bei rund 46.000 Euro beginnen. Das ausgestattet Modell werden je nach Ausstattung zwischen 52.000 und 58.000 Euro kosten. Volume 50 ausgestattet Plug-in-Hybrid oder Premium-Versionen konnten, abhängig von Ausstattung, Steuern und Market, bis etwa 65.000 Euro erreichen. Angesichts der hochwertigen Materialien, der modernen Technik, der überzeugenden Verreigenschaften und der umfangreichen Serienausstattung bietet der CX-60 ein ausgezeichnets Preis-Leistungs-Verhältnis gegenüber vielen etablierten deutschen Premium-Konkurrenten. Vielen Dank, dass bei SQR German dabei wart. Wenn euch dieser ausführliche Test der Mazda CX-60 2027 gefallen hat, dann lasst unbedingt ein Like da, abonniert unseren Kanal und aktiviert die Glocke, damit keine unsere neuesten Fahrzeugvorstellungen, Zukunftskonzept und Innovationen aus der Automobilwelt verpasst. Schreibt uns in die Kommentare, ob ihr euch für den Mazda CX-60 2027 oder doch lieber für einen Konkurrenten von BMW, Audi, Mercedes-Benz oder Volvo entschieden werdet. Vielen Dank fürs Zuschauen, fahrt vorsichtig und bis zum nächsten Video hier auf SQR German.